Leo tuko kwenye usiku mzuri sana. MARIOO leo anapewa plug yake ya kufikisha streams milioni 100 audio mark. Kwa hapa Tanzania anakuwa msanii wa 3. Hello. Mambo vipi? You good? I'm good, I'm good. How's you? Yani ni vizuri. Noma. Hivi ndo vile vya bei uliokuwa umeizungumzia. Sio. Hivi ndio kupima MARIOO? One of them. Yote vya kupima Harama kweli kweli. Inapimika. Hongera sana bana, siku yako nzuri leo unakabidhiwa plug. Wewe ndo msanii wa kwanza Tanzania. Nashukuru, asante sana. How do you feel, man? Najisikia faraja sana na inanipa nguvu kuendelea kupush na nipa moyo kuendelea kufanya vitu vizuri zaidi. Vije vitu vingi vizuri. Oh, yeah? Yes. Wanakuambia mara ya kwanza kwamba sisi tunakuja kukuletea plug na tunataka ufanye show yako hapo, wote tuwepo hapo. Ilikuwaje kwako MARIOO? Mara kwanza yes, walitafuta management akaambia bwana, tunafurahi namna MARIOO anavyofanya mauzo kwenye platform yetu. So tuna kitu special kwa ajili yake ambacho ndio iko. So tunataka tuje tumletee. Kwa hiyo walipenda pia show yangu ya mwisho nilivyofanya. Kwa wakasema una show yote hapo ili tukija list kidogo kwa kuna kitu fulani na nini. So ikabidi tuandae kitu kidogo kwa sababu yao na nyinyi pia washikaji zetu. Yes. Na hiyo ilikuwa ni lini? Hiyo ilikuwa kama siku ya 3. No, kuhusu hii hapa. Hii muda mrefu like, kama toka mwaka uanze. Toka mwaka uanze, so wakawa na plan tu, wameka ratiba zao sawa sawa ili waweze kufika kwa sababu hawakutaka tu tume ifike, wametaka na wenyewe waje kwa sababu naamini wana mpango mzuri pia na Tanzania. Kuna kitu wanataka kufanya. Streams milioni 100, msanii wa 3, speed yako ni kubwa sana. Before album ilikuwa ni 96. Leo tunazungumza una milioni 100. Maana yake kwa takwimu tulizonazo, DIAMOND ana 164, Harmonize 118, wewe ndo 100. Maana yake ni kwamba speed yako ni kubwa sana. Hii inakupa picha gani kwenye industry ya muziki? Kwanza kabisa muda nawekeza kwenye kufanya kazi zangu unalipa vipi? Maana yake kwamba chakula ninachokutengeneza watu wanakila vizuri na enjoy. So inanipa nguvu kuendelea kupush zaidi na inanipa changamoto maana yake hata nyinyi pia mmeona hapa tulipo. Kwa hiyo ikifika baada ya miezi kadhaa au muda fulani inabidi muangalie kwamba imepanda vipi. Kwa hiyo inanipa changamoto ya kufikiria nini naweza kukifanya ili muone kama mlivyoona kwamba hii 100 ije 200, 300 na kuendelea. So yeah. Sawa, ushindani. Mimi nataka kujua kwenye upande wa ushindani. Numbers kwa MARIOO inawezekana ni msanii ambaye anapendwa sana kwenye digital platform kwa sababu hata Spotify tunaona wanafanya vizuri sana. Nataka kujua ushindani na kaka zako ambao wanatangulia ambao wanafanya vizuri sana. Changamoto ziko wapi kwenye kutengeneza numbers kwa Tanzania? Sioni kama kuna changamoto kwa sababu nitakwambia kweli hata wateja wetu ambao mashabiki zetu wa muziki na wenyewe wanaendelea kujifunza kununua muziki kwenye hizi digital platforms ambazo zinalipa. Kwa hiyo kimsingi muziki wetu mtaani umepenya vizuri kwenye taifa letu, lakini watu walikuwa wanafanya njia ambazo hazitunufaishi sisi kwenye kupata mapato. Watu wengi walikuwa wasikizi muziki kwenye digital platforms. Unakuta mtu ana nyimbo kamrusha muziki watu buku 2, lakini sasa hivi watu wana stream. Unaelewa, wanasikiliza muziki ukiwa online na sisi tunapata kitu na numbers naona zilikuwa kubwa. Miaka mingapi nyuma Spotify ilikuwa inaonekana kama ukiingia kama unakanyaga Uingereza unaelewa vizuri. Lakini sasa hivi mimi toka mwaka jana mimi ndo nimeongoza Spotify, unaelewa. Na watu wengine wameendelea kufanya vizuri kwenye nyakati tofauti kwa sababu hata huko kuongoza kwenyewe unaweza mwezi huo kama umepiga numbers nyingi, mwezi huo akaja mtu mwingine tunapokezana. So tunashukuru watu wanapotusupport kwa kununua muziki wetu kwenye hizo platforms ambazo zinatupatia sisi pesa, kipato ambacho tunawekeza tena umomo kwenye kazi na kuishi maisha yetu. So tunawashukuru sana na waendelee kutusupport. Madam aliyekuja hapa kutoka Audiomack anasema changamoto ni kwamba mashabiki hawasikilizi kule kwa kulipia kwenye platinum. Wanasikiliza huku kawaida tu na hiyo inafanya malipo yenu kama kwa madogo. Kweli. Kwa upande wako kwa Audiomack umefikisha sasa hivi wasikilizaji milioni 100. Malipo yako unaridhika nayo? Lakini ndio kinachopatikana. So unajua huwezi jua kuhusu kikubwa kama kipo kidogo. Labda upate kikubwa, alafu uje upate kidogo unasema unapata hasara. Lakini kwa sababu kila siku tunakuwa
zamani hata katika huo upande ambao unasema sio platinum, watu walikuwa hata hawaingii pia. Sasa hivi wameweza kuingia hapo, kesho kutwa wataingia huko, watanunua, tutapata hela nzuri zaidi. Naelewa. So mimi nafikiri tuko vizuri na tunawashukuru mashabiki zetu na watu wote ambao wanaunga mkono sana yetu. Yes. Leo siku yako special, views, watu wanaosikiliza milioni 100. Kitu gani cha muhimu ambacho ungependa kuambia mashabiki zako? Mimi nawapenda, nashukuru kwa support. Nafurahi mapokezi mazuri albamu yangu ya The Gaston, na niwaahidi vitu vingi vizuri, na nilisema kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mavideo kwa sababu album imefanya vizuri, so watu watarajia tu videos noma kabisa. Na ningewaomba kaka zangu na dada zangu tutoke katika visualizer sasa, tupige sasa machupa ya kushtua. Tuache zile visualizer. Tuache nazo visualizer za simu katikati hivi, zile hazijakaa kitaalamu sana. Tuje tuwe machupa sasa. Mario, unaenda kwenye tuzo za Trace. Yes. Umekuwa nominated, lakini pia ni moja kati ya wasanii ambao watatumbuiza pale. Kuna Rema, kuna wasanii wengine kutoka Tanzania, ALIKIBA, Diamond na wengine watatumbuiza pia. Umejipangaje so far na kuhakikisha kwamba unafanya performance ambayo itaandika historia kwako na kutumia jukwaa la Trace kama nafasi kwa kujiportray kimataifa zaidi? Kweli. Nafikiri wakati sahihi, tunashukuru kwa nafasi hii. Yaani kwanza hii tuzo kuja Zanzibar kama tumeletewa sisi. So mimi nimefurahi. Hata kama ingetokea labda sijawa nominated wala sijaitwa, ningepanda zangu boti ningeenda. Unaelewa, ningeforce kwa namna yote kwa sababu imeletwa nyumbani. Lakini nashukuru kwamba nimealikwa na nakuwa mmoja kati ya watu ambao wataka perform kwenye usiku, na pia nawania tuzo kama 2, unaelewa vizuri. So ni baraka, so nimejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunaacha alama pale na hatutoke mikono mitupu. Swali la muhimu liwe hili. Mario, kuna baadhi ya watu kwa mitandaoni wanasema kwamba Mario mbona ni kama aliharakisha sana kumtambulisha msanii wake, kwa sababu process zote nzuri zinafanyika kwake. Lakini msanii wake sasa hivi amemfanya kama video king kwenye video yake na nini. Ni nini hasa kinaendelea kwa msanii? Msanii tayari kuna vitu tu vidogo vilikuwa havijaenda sawa, sio kwa upande wangu, kwa upande wake yeye mwenyewe na management yake. Lakini sasa hivi ishaka sawa na nafikiri ataachia ngoma very soon na watu wataenjoy muziki. Ukisema management yake unamaanisha nini? Maana ako na timu yake nyingine. Unajua mimi mwenyewe ndo kwanza wa moto, unaelewa. So siwezi kufocus 100% kwake. Niwe kama doni fulani. Mimi napambana. Yeye ni kijana ambaye nimependa anachokifanya na support yangu ndogo ameithamini na ameiaminia. So mimi nikamweka karibu na watu sasa hivi wanamjua stance, wanamzungumzia, anaelewa vizuri, na unaweza kumuona yuko home, lakini unaweza kumuona namna ambavyo anaandaliwa kuwa mtu fulani, unaelewa. So still hata yeye mwenyewe ana feel kwamba yuko sehemu nzuri na amepiga hatua kubwa sana, ndio kitu ambacho nafurahi. Lakini kuhusu stance anakuja very soon na ngoma kali sana, wataenjoy muziki wake na watampenda. Na kwa mtu ambaye anawaza kama uliwahi kumtambulisha kabla ya kuwa na uhakika wa kumpeleka sokoni, huyo atakuwa ajui mipango yangu. Unajua hata stance namna ambavyo alikuja kwenye ngoma yangu. Sio kwamba eti tulitoa ngoma yake, yeye alikuja kwenye ngoma yangu. Na ilitokea kama ajali kwenye wimbo wangu ulifungiwa ambao unaitwa iPhone. So wimbo ambao ulikuwa tayari na ulikuwa kwenye timing vizuri ni yule ambaye nimeimba naye. So nikaona kama Mungu anampenda, acha tuende naye humu. Kumbe isingetoka muda ule. Ilikuwa sio muda wake. Lakini nashukuru kwamba imetoka, watu wameipokea, na unajua zile mapicha manini kwa sababu ni msanii wetu. Haiwezi tukua kinyonge kama mtu fani kaja kuomba collab. Kwa hiyo mipango yake iko sawa na very soon instance anakuja na vitu vingi. Sawa Omari. Yes. Jana umeposti kuhusu video ya Y. Umeweka figure ambayo umetumia karibia milioni 56 hivi kushoot video. Ukiangalia comment za watu pale ni kama unaona kama pigwa kamba hivi, ndio wanathaminisha. Na nimekaa vizuri, nimejaribu kupiga mahesabu na Joma leo. Joma kamba wewe umekaa ndogo sana. Hebu nielekeze, akawa ananielezea. Unaelewa vizuri. Ile video kwanza tumeshoot siku 2. Unaelewa vizuri. Kwenye ile video kuna gari G-Wagon 2. Silver na nyekundu. Zile sio za watu, tumezichukua, sio hazijachukuliwa kwa ajili ya kuendesha. Kwa hiyo tumezikodi kutoka yard, ambayo kila gari pale inalipa milioni 5 per day. Unaelewa vizuri, utapiga mahesabu. Fee ya Joma ni kubwa, sisi pitaja hapa. Inawezekana na brand tofauti kwenye sehemu nyingine. Kutengeneza zile set kwa sababu video tumeshoot ndani yote. Gharama yake noma kabisa. Hapa tuko na mtu anatengeneza set, ndio tukamuita akasema, unaelewa vizuri wale modo mzee sio poa.
stylist bunda lake tutompa, kwa hiyo inaweza kufika hata milioni 60 hapo. Baada ya kukaa na Joma anakuambia figa umeweka ndogo, mlo piga kwa sababu Joma nikifanya naye kazi huwa namuita, tunakaa bwana, hii nyimbo unaionaje? Okay, wazo moja mbili tatu tufanye hivi, moja tufanye, kwa sababu nafanya kazi na Joma kwa sababu kijana mwenzangu na tunaelewana. Kwa hiyo tunafanyaje? Okay, basi okay, sasa hapa tumuite stylist, tunamuita, tumuite mtu wa set, tunamuita, tunakuwa niko na Joma. Kwa hiyo Joma yeye process zote aliona namna ambavyo tumetoa mabunda, na yeye nilimpatia advance yake nikaja kumaliza mwishoni. So mpaka hesabu nilopiga inafika karibu milioni 65. Umezungumzia swala la video visualizer. Sasa ni kutoa visualizer. Wewe mwenyewe ndio pigo zako hizo. Visualizer. Umetoa video kama kadhaa na visualizers. Why unaanza? Nimegundua visualizer zinatia uvivu sometimes. Unaweza kutoa visualizer ndio mpiga numbers kubwa na nini, hapa nikitoa video itatoboa, unaelewa. Lakini usikiacha tu ile audio, video lazima ikudai. Na kwa sababu mimi nimekuja kugundua visualizer kama zinaua industry ya picha, ya video. Video kama tena zinakuja kuzalaulika wakati ni kitu muhimu pia. So mimi nafikiri tutoe machupa kamili. Visualizer hata zikitangulia tutoe machupa. La mwisho kwangu, juzi umehudhuria kwenye harusi ya HAMISA na AZIZ KI. Nataka wamekuinspire vipi na wewe kuingia kwenye huo mfumo mzee wangu? Au wewe bado? Of course mimi unajua umri wangu au sio? Unaruhusu, lakini vitu ambavyo vimenivutia zaidi pale kwenye ile ndoa, watu walivyopendeza. Vitu fani kama vya kidogo watu walivyopendeza, emotional na nini, AZIZ KI mara analia, unaelewa vizuri. Japokuwa mimi nilienda kuna ndoa moja babangu mdogo alikuwa anaoa, akalia, babangu alisusa, aliblind. Mambo gani yale? Kwa hiyo watu walivyopendeza, wale kikosi cha Yanga kimependeza, ni kila mtu pale ana furaha, ndio moment ambayo imenivutia zaidi. Lakini kuoa ni kitu jambo la heri, na kwa sababu una mtu ambaye anampenda kwa dhati na tuna mtoto, I'll do. Yeah, sure. Asante sana. Mungu awabariki sana. Kwa siku hii. Leo ni usiku mzuri kwa MARIOO. Tuko hapa kwa ajili ya Audiomack, lakini pia tuko na kampuni nyingine ambayo inasambaza kazi zake, na wako hapa kwa ajili ya kumpa plug kwa sababu ya kufikisha wasikilizaji milioni 100 kupitia Audiomack. So we have Charlotte. I'm the Vice President of Audiomack. Just happy to be here, happy to be in Tanzania, and happy to celebrate MARIOO. 100 million streams, that's a big achievement. Big. Right? And, you know, Tanzanian music is moving. We're happy to see it crossing borders, being listened to by so many people. And we're just here to celebrate that. Oh, yeah? Yeah. And here we have? Adam Turan from Africori. Oh, yeah? The distribution company. That's correct, yeah. Let me start with you. Madam, why MARIOO? This is the very first time to Audiomack to bring the plug in Tanzania. Why MARIOO? Because, I mean, you know, he's a good partner. We've worked with him. He is Tanzania's finest, one of Tanzania's finest as well. That's right. He's a big deal. MARIOO was like the top most streamed male artist in Tanzania on Audiomack last year. So we're just happy to be able to celebrate with him. Also, 100 million streams, you know, it's big. It's not a joke, and a lot of people have not achieved that, but he has achieved that. Oh, yeah. So why not MARIOO? Oh, yeah? Yeah. We had Diamond Platinums on this, and we had Harmonize, if I'm not mistaken. 100. Why? You guys, you didn't bring that. I mean, today is about MARIOO. Let's talk about MARIOO. Let's talk about MARIOO. Okay. Audiomack is doing big in Tanzania. Yeah. Africa in general, but in Tanzania mostly. Yeah. Artists, they have some doubts. Like, we have a lot of streams on Audiomack, but the payment, it's not that big. What's wrong? It's a little bit complicated, right? Because music is... people have to be able to buy the music, right? You know, with Audiomack, it's like a lot of people that are using the platform are also not subscribing, really. So they're not paying, right? So fans need to understand that if you pay premium subscription, whether it's for a week or for a day or for a month, that amount that you pay goes to your artist's pocket. If you don't pay, then your artist is not making money, right? So we have to sort of like work together, right? There's then also the aspect of advertising. So depending on like how much advertising is being done in Tanzania and how much we make from advertising in Tanzania, that also reflects on the payment rates of Tanzanian artists. So there's a lot of aspects to it, right?
That's why you find that if an artist is probably maybe being streamed in Europe more than they're being streamed in Tanzania, then they make more money from Europe than they make in Tanzania because of advertising rates and subscription rates. So what we're trying to do is work together with the telcos to make payment seamless, make everybody be able to pay with their airtime or with their M-Pesa, whatever the case may be, and make it affordable as well, because, you know, obviously if you ask me to pay for music and buy food, I'm going to buy food. Do you get what I mean? And so we have that's to, okay. yeah, and that's okay because I don't want you to sleep hungry, but at the same time, you know, being able to pay, being able to listen to the music is also a way to support your favorite artist. So, you know, get out there and subscribe and pay for the music. So we have to talk to fans to pay for listening to that artist. Exactly. And then so my question is, you guys, for your experience in East Africa right now, how many artists they already reach 100 streams in Audiomack? I mean, she already mentioned, so we have MARIOO, we've got Diamond Platnumz, who's the king in Tanzania. We've got Harmonize, who's really, really great. He has a big song out right now. And then we've got MARIOO, so only 3, but I think in East Africa, right? In East Africa. I mean, I expect Jukes to get there soon. Oh yeah? I expect Zuchu to get there soon, and she's definitely going to get there and be like the first female artist to get that. You know, so we've got like Tanzania has a lot of artists that are doing so well and so amazing. And, you know, there's just like a lot of other artists out there that are doing super amazing. The music is amazing. Okay. Yeah. For me, as Audiomack, how can you help the artists to maybe to go globally in music, in terms of music? I mean, how help you? How can you help? We've done a lot of marketing with Tanzanian artists, and we continue to do that and always support. Last year we had D-Voice on a billboard in America. D-Voice? Yes. Oh, on a Tanzania? billboard in New York. We had MARIOO, right? Yeah, we did. In New York? We did in New York. We had, who's the other? Platform. On a Platform, billboard. Oh, okay. Yes, so we are always working with Tanzanian artists. We create content with Tanzanian artists. We make sure we support them on the app. We make sure we're pushing their music beyond Tanzania. If you check the Kenyan charts right now on Audiomack, it's full of Tanzanian music. Okay, so as Audiomack, how do you see Bongo Flava music in terms of numbers? I mean, overall, I think like everything with time, right? We've got into a good place. Bongo Flava's got into a good place. You've got the Trace Awards happening this week. Oh yes. And all the Tanzanian artists are on that award, and they're going to perform there. Yeah, sure. So that just amplifies what's happening within the country and within the music industry in Tanzania. Then we've got Audiomack with a bigger celebration for MARIOO. So it just shows you just how much limelight. We're all watching what's happening in Tanzania. We're all listening. We're seeing collaborations. We did MARIOO with King Promise. So we're seeing a lot of collaborations as well. Like, I think it's just good, big things to come. Oh yeah. Our brother, guys, you made this because you distribute his music. What the challenge on doing that thing? On distributing his music? Yeah. Well, I have to say I think he's one of the easiest to work with in terms of East Africa right now. We do a lot in East Africa, because the quality of the music is excellent. And he has a very international mindset in terms of the sound. So you ask about Bongo Flava. I think Bongo Flava is the core, but the sound is evolving into many different things at the moment. MARIOO was first on Amapiano a few years ago. He's doing a song like Unanche Kesha, which is there's a couple. I mean, of course. Yeah, of course. So I mean, like, he is one of 2 or 3 artists pushing the border boundaries every single time, and I think that makes it easier. The challenges I find sometimes in East Africa is how easy it can be to export the music. And this ties into what Charlotte was saying about the revenues that you're getting. If we can make a song that crosses over into France, like RAYVANNY has done, like other people have done, then we know
You know, that's the way that we need to export. And I think it comes down to the artists wanting to travel, us traveling with them, you know, facilitating collaborations, doing marketing on the ground, all that sort of thing. Okay. Yeah. My question is for you. We know Bongo Flava, the artists sing by using Swahili. So there is any challenge maybe for in other countries to explore our music, to understand it? I mean, yes, of course, but I don't think it is the bigger problem anymore. You know, you look at Amapiano in South Africa. We don't understand. You know, Sure. unless you're from South Africa, maybe there's a few words, a few cultural things that you'll understand, but lyrically it's difficult, right? So I think music is getting to a place, especially African music now, where it's beyond just the language. Of course, it's important to incorporate some English, some French, but you don't have to lose track of your authenticity. You have to keep the Swahili in there. And I think MARIOO really tried to do that on this album as well, you know? Many artists from Tanzania, they don't understand the digital marketing, for example, through Outmark and other platforms. So how do you help the artists to understand the market of digital platforms? Yeah. As your Outmark? It takes time. It takes time and learning on the job. You know, with MARIOO, we've been working 4 years. When he first joined, him and his team maybe didn't understand all of the things that even we're doing now. But it's constant learning, you know. I think a lot of it comes down to being willing to learn and wanting to get the best for your music and get it out to the most people. And also when you start to understand the things about how revenue is made from digital music, then you obviously want to play the game in a different way, right? Makes sense. Yeah. So this plug, what's meant for artists? This plug, 100 streams. What does it mean? Yes. You have to ask MARIOO what it means to him, but Some artists, they have complaints about distribution companies. Yeah. From you guys, you are doing some job with MARIOO. Yeah. What's the main thing you have to tell your artists when you want to do some work with them before starting the job? So it's two things for me. I've done this for a long time now, and the two things that are most important are always the quality of the music, but it's also about the work ethic and the team understanding the bigger picture, you know. It can be a long game, you know. Not everybody blows up from a viral song, you know. Sometimes your long artist development career can take years, but the most important thing is to just roll with the punches and keep developing, keep growing. And this digital industry is changing every day. You know, like the way you can make money from TikTok, for instance, has changed in the last few years. So, and now that's like the number one, you know, in a lot of different places. Yeah, that's kind of how it goes. Okay, last thing to MARIOO, his special day today. Yeah, it's a beautiful day. I mean, I'm looking forward to seeing him perform. I think it's going to be an amazing time. He's an amazing artist, and I think this is one of the most beautiful albums to come out of East Africa. And I just want to say thank you again to AudioMac for letting us host it, you know. Thank you so much. Thank you. I'm looking forward to the performance. We are at AudioMac big fans of MARIOO. He's such a lovely partner to work with as well, just as an artist. He's always open to working. Whenever we call, he picks up. And that's really important in just maintaining status in the industry. I think a lot of artists fail to understand that the relationships that you build along the way, it can help you climb up, right? MARIOO has great connections and great relationships. He's a lovely person to work with. Looking forward to seeing him perform. Oh yeah? Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, guys.